Welcome to Teachers Academy's Fluency Live Part 14. Okay, so yes, Part 14 എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. So I'm so excited to meet you all, to speak to you. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. So I hope I can give you a lot of information about that particular topic. I can have an interactive session through comments. പിന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ പാർട്ട് 14 എത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ കണ്ടിന്യൂസ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ്. Okay, and your participation, comments and everything. It's because of that encouragement I'm here to host this session. So my name is Indu Abhilash. Thank you so much for joining. So ellarkum nalla oru evening ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ I'm just moving forward. So yes, my next slide is topics covered in part 13. Okay, yeah, so last session, live session, my topic was effective communication. How to communicate effectively so that I can have a productive communication. Nallore communication lode, how can I just pass the message? Stephen, hi. Thank you so much for joining, Stephen. So, Bindu, hi. Thank you so much. So, with effective communication lode, how can I just pass my message? It has to be effective. I should get the response from the other side. How can I do it? എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടത്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, ഹൗ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നൈസ്. ഓക്കെ, സോ നിമ്മി ഹായ്, ദിവ്യ ഹായ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. അമ്മു ഹായ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സക്സസ് സീക്വൻസ്. എല്ലാത്തിനും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ദിസ് സക്സസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ജേർണി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിത്ത് സെൽഫ് ബിലീഫ്, വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെൽഫ് ബിലീഫ് വരുന്നത്. സോ യെസ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞോട്ടെ. സോ സ്മിത ഹായ്, ഷീന ഹായ്, അനു ഹായ്, മാത്യൂസ് ഹായ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ എവ്രി ടൈം മറക്കരുത്, നമുക്കൊരു സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലാണ് ഈ സക്സസ് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗ്രാബ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർക്കുക. സോ 2-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, 1-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാടില്ല. ഞാൻ സംസാരിക്കാം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം, ഓർ ഐ നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് മൈ ടാസ്ക്, സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. നോ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, സംസാരിക്കണം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1% or 100%, that is completely 100%, that's completely okay, but your willingness to speak in front of people, that's really nice. സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും നമ്മുടെ സ്മൈൽ. ട്രൈ ടു കണക്ട് വിത്ത് സ്മൈൽ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എസ് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്? ചിലപ്പോൾ ലിസണിങ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ലിസണിങ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ പ്രജുഡൈസ്, മുൻവിധി, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ആയിത്തീരും, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാവും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പേടിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ മുൻവിധി വയ്ക്കുന്നത്. സോ അത് നമ്മളൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫെയിലിയർ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ഓ, ഞാൻ ഈ രീതിക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഡു സം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വിച്ച് ഐ എം നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത്, എനിക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോയാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ്. ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ്. മൈറ്റ് ബി ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതായിരിക്കാം ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ്, പ്രാക്ടീസ് അസേർട്ടീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ how you effectively put forward to a person, you understand. So ownership, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഐ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഐ അപ്പോളജൈസ് ഫോർ മൈ ആക്ഷൻ ഓർ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഐ എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസ് വെൽ എസ് യുവർ ഓണർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോണസ്റ്റ്, ക്ലിയർ, ബ്രീഫ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് വേണം. നമ്മളൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് കിട്ടണം. ജസ്റ്റ് പോസ് ഇറ്റ്, ഗെറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ റെസ്പെക്ട്, ഐ കോൺടാക്ട്, യൂസ് യുവർ ജസ്റ്റേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആൾ എൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് കേൾക്കുന്നത്, ഓർ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ മൈ മെസ്സേജ്, ഓർ ഹി ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ കറക്ഷൻസ് ഓർ എനി മിസ്റ്റേക്സ്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് സംതിങ് വിത്തൗട്ട് എനി മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിലുപരി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കണക്ട് വിത്ത് യു. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്മൈൽ ഓർ ജസ്റ്റ് എ റാപ്പോ വേർ ദാറ്റ്
ട്രാപ്പോ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്, വി ടെൻഡ് ടു സ്പീക്ക്. പിന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല, ആ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ്സിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും. സോ ട്രൈ ടു കണക്ട് വിത്ത് ദി പേഴ്സൺ. അല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഫോക്കസിങ് അല്ല, മെസ്സേജ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മളെ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡസൻ ലെറ്റ് us down. Okay, so please understand. So put faith in your practice and you can do it. So ആ പ്രാക്ടീസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, സോ എസ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ്, നോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ്, നോട്ട് ടു ഇമ്പോസ് ഒപ്പീനിയൻ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോസ് ഇല്ലാതെ ഒരാളെ കൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ആസ്ക്ഡ് യു ടു പ്രാക്ടീസ് അസർട്ടീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. സോ ഹായ് ധന്യ, സുന ഹായ്, സ്മിത രജി ഹായ്, ഷീന ഹായ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വി ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ വി നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ ടു സ്റ്റുഡൻസ്, മോർ ദാൻ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ, മോർ ദാൻ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ്, മോർ ദാൻ യുവർ ഗ്രാമർ, നമുക്ക് വേണ്ടിയത് കം ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫിയർ. അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഗ്രാമറും ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഗ്രാമറും എല്ലാം നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും. കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ, സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെയോ മാത്രമല്ല. യു ഷുഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫിയർ ഓർ ടേക്ക് ദറ്റ് ഫിയർ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാം, അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. So today I have brought something very interesting topic. It is stress management. Okay, kind of stress. കാരണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ I know the journey you go through, the mindset of yours and how you just keep your mind to study something. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളില്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രെസ്, കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കംസ് ലൈക്ക് അബൌട്ട് യുവർ എക്സാംസ്, അബൌട്ട് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മൈൻഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനോ ന്യൂട്രലായിട്ട് വെക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും? Okay, I just thought of just come with a quote, because quote is always a proverb. Our motivation quote is always just keeps us energized and it gives us a faith that nothing has gone wrong from our side. എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പും കൂടി തരുന്നതാണ്. സോ യെസ്, ഒന്ന് വായിച്ചേ. സ്ട്രെസ് can actually help you focus better, can be positive. Having small amounts of stress can stimulate you to think. Being able to manage your stress is key. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദറ്റ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി നെഗറ്റീവ്. ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ സ്ട്രെസ്സാണോ, അല്ല. ആ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് നല്ലതാണ്. കാരണം ആ ഒരു പേടി, ആ ഒരു അലേർട്ട്നെസ്, ഇനി ചെയ്യണം, ചെയ്തിട്ടില്ല, പോരാ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ടെൻഷനോ നെർവസ്നെസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അതിനൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആസ് ഐ സെഡ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഫിയർ ഇസ് ഗുഡ് ബട്ട് ദറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു ഡോമിനേറ്റ് us. അത് നമ്മളെ ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. പക്ഷേ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിയർ ഒരു പരിധി വരെ, ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് യു ടു ഫോക്കസ് ബെറ്റർ. ഐ ജസ്റ്റ് നോ when I just thought of the stress management, I browsed a lot. Then I got lot of stressൻ്റെ കുറേ കോഡ്സ് എനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറേ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഏത് നെഗറ്റീവ്സിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. ഒരു പോസിറ്റീവ് വേയിൽ നമുക്കതിനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇത്രയും നല്ലതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ വേറെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണാം. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് എന്തും നല്ലതാണ്. അത് ആ രീതിക്ക് വിത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ, ദറ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ യു ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് എ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വെൻ യു ഹാവ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി വായിച്ചേ. ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ്. ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രെസ്സ് വലിയൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് യു ഫോക്കസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ്. ഹാവിങ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് യു ടു തിങ്ക്. സ്മോൾ എമൗണ്ടാണ് ഓർക്കുക. അത് അത്രയും ലെവലിൽ മാത്രം നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കൂടുതലാകാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ട്രൈ ടു ജസ്റ്റ് കാം ഡൗൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറേ അതിന് ടിപ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടെൻഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് യു ഹാവ്, റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ലിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫേസ് ഇറ്റ് ഓർ ട്രൈ ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഓർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ വിത്തിൻ 1 or 2 days. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. Okay, so as having small amount of stress can stimulate you to think. Being able to manage stress is a key. അതാണ്, നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ബിജിമോൾ ഹായ്, കൃപ ഹായ്, ധന്യ ഹായ്. ഓക്കെ,
So hope you all understood it. So stress നമുക്ക് നല്ലതാണ്. കറക്റ്റ് amount of stress നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതോ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണ്. കറക്റ്റ് amount, ഓക്കെ, മറക്കരുത്. ലെസ് amount. Okay, definition. Stress is a physical and mental response of the body to demands made upon it. It is a result of one reaction to outside events. Stress management to reduce negative impacts and improve a person's physical and mental well-being. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ റെസ്പോൺസ് ആണ്. അത് ഡിമാൻഡ്സിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഇവൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ OET, IELTS ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷ്യൻസി എക്സാം, വെൻ യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു just get into that admission and you just get started with your course and sessions and everything, you get a lot of ideas from outside, okay, from the classes and sessions. So you make a plan out of it. ഈ പ്ലാൻ്റെ കൂടെ നമുക്കറിയാതെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രെസ്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അയ്യോ എടുക്കണം, നമുക്ക് പഠിക്കണം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അറിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിവരമായിട്ടല്ല, ഒരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ജസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻഷനും കൂടി കയറി വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് യുവർ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് എ പേഴ്സൺസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ആയിട്ടും ഫിസിക്കലി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ബോത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻ്റലി അല്ല, ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്ട്രെസ്സിനെ ശരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ. ഔട്ട്സൈഡിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് എടുത്താലും നമുക്കറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്തത്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു categorize which is important and not important, and then you have to act accordingly. And every time there is a kind of a tendency to just accept things from outside. That's completely okay. പക്ഷേ അത് ഒന്നും നമ്മളെ ബോദർ ചെയ്യാതെ, നമ്മളെ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകണം. അതിനെയാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് ദി സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ജസ്റ്റ് മാനേജ് യുവർ സ്ട്രെസ് എഫക്റ്റീവ്ലി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനോ, എനിത്തിങ് വെൻ യു ട്രൈ ടു ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഔട്ട്, ഓക്കെ, ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്കത് കാണാം. ഓക്കെ, യാ. സോ യെസ്, കോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നോക്കിക്കേ. എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം? സ്ട്രെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്? എക്സാമിനേഷൻ ഫിയർ, ഡെഡ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, 1 മാസം 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ എക്സാം എടുക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ മോഡ്യൂൾസൊക്കെ തീർക്കണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡേറ്റ് എടുക്കണം. റിട്ടേണിങ് ടു സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ വർക്കിംഗ് സംവെയർ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ക്വിറ്റ് യുവർ ജോബ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് പർപ്പസ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചും പഠിത്തത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ. പിന്നെ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പൈനിങ് യുവർ പെയ്ഡ് വർക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈനിങ്, എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഓർഗനൈസിങ് വർക്ക്. സോ വെൻ യു ടേക്ക് ആൻ അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ജസ്റ്റ് OET ഓർ IELTS ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി, നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, അതും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് ചെയ്യാം. ആൻഡ് പുവർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാണ്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തല്ലോ, ഇനി എനിക്ക് സമയമുണ്ടോ എന്നും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. സമയം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇഫ് യു ഹാവ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു സംതിങ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു ദം. എത്ര പേരെടുത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം. ഇന്നത്തെ ഞാനൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ എടുത്തിരുന്നു. ഐ സ്പീക്ക് ടു പീപ്പിൾ, OET സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സെഷൻ ആയിരുന്നു ഓറിയൻറ്റേഷനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത്. ഐ ആസ്ക്ഡ് ദം ലൈക്ക് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം നോ അതേഴ്സ് നെയിംസ്. അവിടെ 60 സ്റ്റുഡൻസാണ് OETക്ക് വന്നിരുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്ക്ഡ് ദം എത്ര പേർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേര് അറിയാം. സോ ഹാർഡ്ലി പീപ്പിൾ, ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് റൈസ് ദെയർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് സെഡ് ലൈക്ക് ഐ നോ അതേഴ്സ് നെയിംസ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. There's like roughly they know some people's names. That's it. Rest of them they do not know. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം. കാരണം സോഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ടു നോ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ്. ഫ്രം ദെയർ ടിപ്സ് വി ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഐഡിയ ആൻഡ് ഹൗ ആർ ദേ ഓവർകമ്മിങ് ദെയർ ഡിഫിക്കൽട്ടി. സോ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ. സ്പീക്ക് എക്സ്പ്രസ്, നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു പുവർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ ലൈക്ക് എനിക്ക് ടൈമില്ല, സംസാരിക്കാൻ ടൈമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് എനിക്ക് മാനേജ്
മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ലൈഫ് ആൻഡ് ദെൻ മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ദെൻ മൈ കിഡ്സ്, മൈ സ്റ്റഡീസ്, ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഐ ഗോട്ട് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു മീറ്റ് ഹെർ ഇൻ ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ആ കുട്ടി എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും സംസാരിച്ചത് അബൌട്ട് മൈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടിപ്സായിരുന്നു. ടു ഡു ലിസ്റ്റ്. ഷീ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ടു ഡു ലിസ്റ്റ്. ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളത്തേക്കുള്ള കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി, എന്തൊക്കെ സ്കെഡ്യൂളാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാളത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുവഴി ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ സെഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൈവ് സെഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി അതെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. That actually gave her an idea how to take up this പ്രിപ്പറേഷൻ വഴിയാണല്ലോ നമുക്ക് OETയുടെ ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയത് ആ കുട്ടിക്ക് അതുവഴിയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ഡിസൈഡഡ് ടു കം ടു ഓഫ്ലൈൻ സോ ദറ്റ് ഷീ കൻ സ്പെൻഡ് സം ടൈം ഓവർ ഹിയർ ബിക്കോസ് കിഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്സിലൂടെയാണ്. അത് ഞാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വേറെ ഒരാൾ വേറെ നല്ലൊരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ് ഷീ ഡിഡ് ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് തന്നെ, ഞാൻ ടിപ്സ് പറഞ്ഞാലും ഐ എം നോട്ട് ആസ്കിങ് യു ടു ജസ്റ്റ് ഒബേ ഓർ ഫോളോ മൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ്. ഓക്കെ, ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഈ പുവർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് മൈ ഡേ. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. ഒരു കുട്ടി അത് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ പറയുമ്പോൾ, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്, എഫക്റ്റീവ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. സോ പലർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ അറിയാം. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് മൈ വീഡിയോ സോ ദറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഡു ലിസ്റ്റിൻ്റെ. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ എന്നോട് പറയാം. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യു. എനിക്ക് പറയുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്താൽ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഈ സമയം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ വഴി ചെയ്താൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സോ നിമി കോൺടാക്ട് യു പേഴ്സണലി, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ബട്ട് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സെഷൻ. വി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ദർ. ഓക്കെ, ഓൺലൈൻ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സെഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡ്രസ് യു. So Nimi already ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. I think she is already a part of communication skill. Okay, so we'll speak there. Okay, yeah. Next എന്താണ്? Yeah, so we need to hear that in Sophia പറയുന്നു. Sophia, just tell me precisely what you would like to hear. Okay, so yes, coming back, adjusting to life in a new environment or even country. ഒരു എൻവയറമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കൺട്രിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെസ്സാണ്. ബാലൻസിങ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ ഫാമിലി വിത്ത് സ്റ്റഡിങ്. Okay, yeah. Okay, Nimi, we'll speak there. Don't worry. I'll be addressing your concern. Okay, so, yeah, good evening, Sujitra. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാലൻസിങ് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് അതെല്ലാവരും ഗോ ത്രൂ ചെയ്താൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെന്നല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലൈഫ്. നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക. ഐ എം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ടെലിംഗ് യു ടു ഗോ ത്രൂ, ബട്ട് വൈൽ ഗോയിങ് ത്രൂ യു ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് യുവർ സെൽഫ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് യു നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ഡൗൺ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗിവപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, പുറമോട്ട് പോകുന്നില്ല, നെഗറ്റീവ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോയി തന്നെ തീരൂ, ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ലേ, അത് തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസിഷനാണ്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 100% റൈറ്റാണ്, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്താൽ മതി. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് ഹോം, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പല കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്, മാം ഇത് OET IELTSും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, മാം ഇത് എടുത്തപ്പോൾ കുറേ സ്ട്രഗിൾസും കുറേ പ്രോബ്ലംസ് unexpected incidents happening in my family or things in my mind that happens. That's completely okay, but don't think that ഇത് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസിഡൻസ് വരാറുണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. അങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റൊരു കാര്യം, അയ്യോ വന്നല്ലോ എന്നല്ല, വന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് കറൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം then and there. That's completely okay. Give some time. It might be hard for you to go through that feeling. That's completely okay. Go through it. Within 1 or 2 days you will find a solution. ഇതും കടന്നു പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കയറി വരും. അതാണ് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് എന്ന് ഹൗ ക്യാൻ ഐ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൊല്യൂഷൻ വരും. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so yes,
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ട്രെസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അൺനെസസറി വരുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷ്യലി അത് വളർത്തുന്നതല്ല, വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, വന്നോട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബ്നോർമൽ ടു ഹാവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം. ദറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ബി കാം. Don't take any hasty decision. Just allow some time for you to process it and then find a solution. ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ചിലപ്പം പഠിക്കാൻ നേരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ടഫാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് അത്ര അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഐ എം നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത്. അത് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളൂ. ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാം, കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ കൂടുതൽ അതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജുമായിട്ടുള്ളൊരു പേടി വരുന്നതും. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു be away from that. So don't do that. Okay, so process it. Processing and then ആ സമയം വരെ നമ്മളൊന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാതെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ആകാതിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. ദീസ് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി എക്സാമൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് വന്നോട്ടെ. വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അഖില ഹായ്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിക്കേ. യൂസ്ട്രെസ് വേഴ്സസ് distress. So no, eustress is a stress that has a positive effect on you and distress is a stress that negatively affects you. ഓക്കെ, രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം, സ്ട്രെസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിയർ വെയർ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലേൺ സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ആ സ്ട്രെസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഫക്റ്റ് ഓൺ യു ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ് ഇസ് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്ട്സ് യു. So eustress is what energizes us and motivates us to make a change. It gives us a positive outlook and makes us capable of overcoming obstacles and sickness. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. യൂസ്ട്രെസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എനർജൈസസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് us the energy and motivates us to make a change. ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ആരാണ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷനായിട്ട് ഒരു ഐ ഓപ്പണറായിട്ടിരിക്കുന്ന യൂസ്ട്രെസ് ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഓവർകം യുവർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആൻഡ് സിക്നസ്, എങ്ങനെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിക്നസും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് യൂസ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്ട്രെസ് ഇസ് an event that actually negatively affects you. അതുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ യൂസ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഓർ ഹൗ ടു ജസ്റ്റ് എൻകറേജ് വൺ തിങ് ആൻഡ് ഹൗ ടു എലിമിനേറ്റ് അതർ. ഓക്കെ, യൂസ്ട്രെസ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രെസ്സിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് പ്രാക്ടീസ് യൂസ്ട്രെസ്. എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ഓർ എ വേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു സിറ്റുവേഷനോ ഒരു സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. സോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, Milan Katka says that I'm not able to understand your language. Okay, I'm so sorry. So like, okay, fine. You have the PPT in front of you, right? Yes. So I'm just telling you about the stress, eustress and distress. I'm just speaking about that. Today's topic is stress management, Milan. So how can you manage your stress effectively? And there are different types of stress like eustress and distress. Eustress is a stress which actually encourages us, which gives us a stress which we can actually help us to grow. And distress is something like which is having a negative impact, or when we grab some negativity we will not be able to do something beyond that. Okay, so I'm speaking about eustress as the following characteristics. So what is the characteristics of eustress? When you encourage eustress, you have a clear solution or a way out of the situation. Okay, so challenging and bad management, you can read this, you will be able to understand that. But for the Malu students, I'm just trying to translate. So I'm, in between I'll be speaking Malayalam, so I cannot avoid it. So just bear it with me. But I have the explanation in front of you in a clear English, in a clear way, in English language. Okay, so challenging but manageable. So may include frustration or worry, but also fulfillment or happiness. Okay, so it may include frustration or worry. Eustress in the പറയുമ്പോൾ it doesn't mean that you always have some positivity or always the happiness. Not that. Okay, it is not that. It is always you have at times you have that frustration or worry, but it just actually just give you a way to happiness,
or actually give you an idea how to make yourself happy or come out of that frustration or worry. Okay, so that is what the distress does. So uterus does, because it is an energy which gives us that is like a kind of stress which gives us the happiness and the growth. So avade or frustration or worry vannalum namakku engane adine happy aayittu maatam allengi engane or happiness naayittulla oru margam kandathan pattunna help cheyyunnaanu uterus. So next, usually occurs in situation where a person feels confident and self-efficacy is high. Self-belief high ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ യൂസ്ട്രസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മറക്കരുത്, നമുക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ഓൾ ഹാവ് ദിസ് ഫാക്ടർ ഇൻ അവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്റ്റേണലി ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻബോൺ. യു ഓൾറെഡി ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ബോഡി. ദ ഓൺലി തിങ് വിച്ച് ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് യു ടു develop is your confidence and self-efficacy. Through this you will feel this. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ യെസ്, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ്. വി ഓൾ ഹാവ് ദറ്റ്. പക്ഷേ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു കീപ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ. അപ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഫീൽ ദിസ് യൂസ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു, ഇത്ര ഈസിയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉള്ളതിനെ നമ്മളൊന്ന് പ്രോത്സാഹിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ യു ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഓർ ബിൽഡ് ഇൻ അല്ല, അത് ബിൽഡ് ഇൻ അല്ല, അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉള്ളതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യെസ്. Next is, let's try to avoid distress. Anyway, this is not a right practice, so I'm just telling you what are the consequences, or what are the things which actually that is like indicates that we are distressed. What is that? Distress is more likely to feel unmanageable or overwhelming, more likely to include anxiety, panic or hopelessness, often occurs in situations where a person's perceived self-efficacy is low, more likely to affect physical health. So ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, unmanageable situationലേക്ക് പോകുന്നത്, the kind of stress you have, the kind of time, the moment you feel that you're stressed, it's completely up to you to control it, how to just encourage it, how far you can encourage it, and whether it's a good stress or a bad stress. Is it giving you the confidence? Is it giving you hope that you can move on? എത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. And there is no need for you to encourage it more and more. കൂടുതലാവും തോറും it will affect your physical health. That is the reason this stress will actually change to distress later if you're not just taking care of yourself. Okay, so it is very important that you just limit your stress. So till that limitation you can just enjoy the stress, but when it is go beyond that overwhelming കൂടുതലാവുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡിസ്ട്രെസ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So more likely to include anxiety, panic or hopelessness. ഇതൊക്കെ വരും. ആൻസൈറ്റി പ്രശ്നം, പാനിക്കായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഞെട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവുന്നതും, ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഹോപ്പ് ഇൻ വാട്ട് എവർ യു ഡു. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്, സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ ദോ യു ഹാവ് എ സിറ്റുവേഷൻ, ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു make it in a better way, so that you can find that you can make yourself, prove to yourself that you can do great things out of your anxiety. That is like anxiety വന്നാലും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. Often occurs in situation where a person perceived self-efficacy, കൂടുതലും സെൽഫ് ബിലീഫ് ലോ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. and it affects the physical health. So please understand, distress is always is something like which affects your health. If health is not okay, we cannot actually study. We don't have that energy to do anything. So please understand, don't compromise on your health. Okay, so yes, thank you. So ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാണാം. Okay, so yeah, so we can just encourage നമ്മുടെ പോസിറ്റിവിറ്റി. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, think positively, look at yourself, confront your problems, find some distraction, express yourself, get enough sleep, stay healthy. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം? സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ഹൂ am I? Okay, what am I able to? Okay, what are my skills? Or how can I do something which will actually help me to score high or to develop, have a better growth? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Confront your problems. Okay, try to just manage your problems. Find some distractions. Whenever you are stressed, it doesn't mean that you have to keep focusing on the stress. You can do something to distract yourself. Definitely there are always a way. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. You have to think to distract yourself rather than just keep focusing on some negative things. And get enough sleep. It's very important. Stress ആകുമ്പോൾ at times you compromise on the sleep. You feel like I'm not able to sleep. It's not that, but try to get some sleep. Okay, and stay healthy. That's it. Okay, so with this I'm just completing my
ഫ്ലുവൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലാകാതെ രീതിയിൽ അതിനെ ന്യൂട്രലാക്കുക. എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്ട്രെസ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി help you to learn better and make a better, may help you to become a better person. Okay, so S. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച്. സോ S. Hello, hi, Kisia, Jarin, hi. Okay, so see this. Someone could say good for you or good on you. Okay, so good for you or good on you, when someone says, what does that mean? If you have failed at something or disappointed them, achieved something. So what is that? So someone could say good for you or good on you. What do you mean by that? Does it mean that failed at something? അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഡ് ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ദം, അവരെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണോ ഗുഡ് ഫോർ യു എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്ഡ് സംതിങ്, എന്താണ്? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ യുവർ ആൻസർ. സോ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ, ഓപ്ഷൻ സി ആണോ? Okay, so Kisia says C, Kripa says C, Sheena says A, Atul says C, Jarin says C, okay, Assassin says C, okay. So yes, let's see that. Okay, the answer is good for you or good on you. It simply says that you have achieved something. Okay, when you have achieved something, people would say good for you or good on you. It means that they are just having an enjoyment in a person's success or good fortune. Okay, when they have a good fortune or a person's success, they are just enjoying that moment or they are enjoying that achievement. So they say good for you or good on you. Okay, so it's really good. Thank you so much for the answer and participation. It's really nice. That's good. So if there were an example on you passed your exam, good for you. Pass either. So you are just being that particular part of that enjoyment and you are congratulating that particular person. So you can say good for you. Okay, yeah. So my next question. Okay, my screen is blurred. I can't see the sentence clearly. So what do you want me to do, Nimi? Do you want me to say the question once again? So please do let me know. I'll really help you. Don't worry about it. Okay. So at the question നോക്കിക്കേ, that's more like it, that's more like it, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു phrase ആണ് that's more like it എന്ന് പറയുന്നത്. If a player says that's more like it, his team must be playing better, playing worse, playing more. So that's more like it എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു phrase which is a mean synonym for it, like which is a phrase which is having the same meaning. Playing better ആണോ, playing worse ആണോ, or playing more ആണോ? Okay, that's okay. I think like yeah, Sinu, hi. So if a player says that's more like it, his team must be playing better. Kisia says playing better. Okay, so option B, playing worse ano, playing C, playing more, option C. A the correct nokana. So Kripa says A, playing better. Okay, let's see. Let me check. Okay, Nimi says okay. Sophia, okay, I understand you are not able to write the answer, comment the answer. That's what you're saying, Nimi. I understand. That's completely okay, but just understand the fluency questions so that you get an opportunity to understand the phrases. Jarin says A, Siji says C, Smita says A, Atul says A, okay, Nimi says A, okay, Nimi. So thank you for your comments. So yeah, the answer is playing better. So that's more like it means you're doing better. That is like means to use to say that something is better or more pleasing. Better ആയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ more pleasing ആണ്. ഇത് നേരത്തെ കാട്ടിലും ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ that's more like it. For example, നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. I have done twice as much today as yesterday. ഇന്നലെക്കാട്ടിലും അത്രയും ഞാൻ ഇന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So well, that's more like it. Okay, എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's better. Okay, so I have just given you an example so that you can look at the example. You will get more clarity on the phrase that's more like it. So thank you so much for the comments. Okay, yeah. Next question like poga. No wonder
no wonder. Ben said, I passed my exam. And Amy said, no wonder. So what she is trying to say by saying no wonder. Amy പറയുന്നത് no wonder എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? You never study, you don't study much, you are always studying. എന്തായിരിക്കും? So Ben said, I passed my exam, and Amy said, no wonder. So what do you mean by that? You never study, you don't study much, you are always studying. So Atul says C, Krupa says C. Okay, let's see. Kisya says C, Srija says C. That's good. Okay. Sophia Jitin says, you are always studying. Okay, thank you, Sophia. Sheena C. Okay, thank you. Siji says C. Nimi Arun says C. Okay, thank you so much. Good. Nalla participation aanu. So let's see the answer. You are always studying. Studying. No wonder ennu vechal I am not surprised. You were just studying always. So obviously you will pass the exam. ഇത്രയും എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിൽ പാസ്സാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ സർപ്രൈസ്ഡ് അല്ല. And I'm not surprised with your that is like with your result that you passed the exam. I'm not surprised because I know that you will study, you will definitely pass. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Means that it is not surprising. എനിക്ക് വലിയൊരു സർപ്രൈസ് അല്ല നീ പറഞ്ഞത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ, no wonder he has little room for sentiment. Okay, സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഇത് ആൾക്ക് വലിയ ഒരു താല്പര്യം, വലിയൊരു സെൻറ്റിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളല്ല. സോ ഐ എം നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് വെൻ ഹീ ഈസ് നോട്ട് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്. ഞാൻ അത്രയും സർപ്രൈസ്ഡ് അല്ല, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു. ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിക്കേ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓർ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്, അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ. മൈ വൈഫ് സെഡ് it is going to rain, and I said in that case. Okay, I'm sure it won't rain again. It would be better take an umbrella. Sorry, I would better take an umbrella. It had better rain. Kripa says B. Atul says B. Okay, apparathe answer vannu. Steve says B. Okay, so in that case, if that is the case, or in that case means my wife said it is going to rain, and I said in that case എന്ന് പറയുമ്പോൾ I'm sure it won't rain, I would better take an umbrella, or it had better rain. So which is the answer? Jerin says B, Tiji says B, Srija says B, Anu says B. Okay, so yes, let me go to the answer. Nimi says B. That's good. Okay, so my answer is, see this, in that case or if that is the case എന്ന് പറയുന്നത്, if that is in that situation, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ, ദ ട്രാഫിക് വുഡ് ബി ഹെവി ടുമോറോ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ബെറ്റർ ലീവ് ഏർലി. The traffic could be heavy tomorrow. In that case, we better leave early. Okay. അപ്പോൾ in that case എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? If you are in that situation, what you can do better, what is a better solution you have എന്നുള്ളതാണ്. So ഇവിടെ my wife said it's going to rain. So I said I would better take an umbrella. Okay. So മനസ്സിലായല്ലോ? Hope it is clear for you. In that case ൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ you will have a better clarity on this കാര്യം. That is in that case or if that is the case. Okay, my next question. Okay, help yourself or help yourselves. Help yourself or help yourselves. If the host of a dinner party says help yourself, you should wait for the food to be served, put food on your own plate, help them to serve the food. Okay, wait for the food to be served, put food on your own plate, help them to serve the food. So which would be the answer? Help yourself എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Help yourself, help yourselves. So ഇത് രണ്ടും വരും, അതിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. Okay, so Kripa says B, Kisya says B. Okay, Steve says B, Atul says B, Anu says B, Nimi says B, Sophia says option B. Okay, option B, that's good. So yes, shall I go to the answer?
Okay, so my answer is, yeah. Answer is put food on your own plate. Okay, so help yourself എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ്, ഒരാളോട് പറയുന്നതാണ്. if one person is there and you're telling that person to help yourself, അപ്പോൾ help yourself എന്ന് പറയാം. If two or more person are there, you can tell them to help yourself. That is like let them serve themselves. Whatever they want, അവർക്ക് എന്ത് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് വേണ്ടത് അവർക്ക് എടുത്ത് വിളമ്പാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So see means to serve oneself as much as food or drink as one would like to. എത്ര വേണോ അവർക്ക് തന്നെ സ്വയമായിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് help yourself and help yourselves. help yourself എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ്, help yourselves എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണ്. yourself എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ yourself എന്ന് പറയാം. if you have one or more than one and you telling them to just help yourself എന്ന് പറയുമ്പോൾ help yourselves എന്ന് പറയാം. okay, so നോക്കിക്കേ, the food is in the kitchen, just help yourself. ഇത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് പറയണം. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, you too need to wash the dishes yourselves. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ഡിഷ് വാഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടുപേരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ആവുന്നു, അവിടെ യുവർ സെൽഫ്സ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോണ്ട് ആസ്ക്. വെൻ ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഗെയിം, റോബി സെഡ് ഡോണ്ട് ആസ്ക്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? What he means by don't ask? What does he mean by that? His team must have played, must have won, must have lost. So Steve says C, Kessia says C, Jerin says C, TG says C. Okay. Okay. So when asked about the game, Robbie said don't ask. Appo don't ask enna parama his team must have played, must have won, must have lost. Edarikum answer. So any doubts? Printo says C. Okay, Printo, thank you. Nimi A. Okay, must have played. Sincha says C. Okay. So let me just go to the answer. Okay, must have lost. എന്തുകൊണ്ടാ don't ask എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് must have lost, അതുകൊണ്ടാണ് don't ask എന്ന് പറഞ്ഞത്. Means used to say that something is too strange, embarrassing or complicated to explain. ഇവിടെ ഒരു എംബാരസിങ് ആണ്, അതായത് ഒരു തോറ്റുപോയതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് when asked about the game, Robbie said don't ask. Means they must have lost the game, so he doesn't want to speak about it. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ആസ്ക് മീ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഒത്തിരി ടു സ്ട്രേഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ആൻസർ, സോ യു ജസ്റ്റ് സേ ഡോണ്ട് ആസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ, ഹി ഡസൻറ്റ് വാണ്ട് ടു കം വിത്ത് us ടു ദ ഗെയിം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ആസ്ക് മീ ബൈ. അവന് വരാൻ താല്പര്യമില്ല ഗെയിമിലേക്ക്, പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ യെസ് നെഗറ്റീവാണ്, സോ ഡോണ്ട് ആസ്ക്. ഓക്കെ, സോ യെസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. Cut it out or cut that out. Cut it out or cut that out. So Susie said cut that out, you too. Because her kids were fighting, were swinging, were sleeping. Okay, എന്തായിരിക്കും? Were fighting, were swinging or sleeping. So Kripa says A, Kessia says A, Steve says A, Atul says A. Good. Okay. So cut it out or cut that out. Siji says A. എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളോട് സൂസി പറയുന്നത് അവരുടെ കുട്ടികളോടാണ് പറയുന്നത് കട്ട് ദാറ്റ് ഔട്ട്, യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വേർ ഫൈറ്റിംഗ് ആണോ, അവർ വേർ സ്വിങ് ആണോ, വേർ സ്ലീപ്പിംഗ് ആണോ? നിമി സേസ് എ, പ്രിൻറ്റു സേസ് എ, ടിജി സേസ് എ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദി ആൻസർ. ആൻസറിലേക്ക് പോവുകയാണേ. So answer is they were fighting. So Susie's kids were fighting, so that's the reason Susie said cut that out. എന്ന് വെച്ചാൽ means to stop doing what one is doing. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിനെയാണ് cut that out. For example, I'm sick of you two arguing. Cut it out. Just cut it out. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ വാക്ക് തർക്കത്തിൽ പോകുന്നത് I'm not liking it, so just stop it. അതാണ് cut that out അല്ലെങ്കിൽ cut it out എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so yes. Hope you all understood that. രണ്ടും പറയാം, കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ദാറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം. രണ്ടും സെയിം മീനിങ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ബൈ ദ വേ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. ബൈ ദ വേ
എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയത്തില്ല ബൈ ദ വേ എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ ബൈ ദ വേ, ഇഫ് യു disagree with someone, can't understand something, want to ask an unrelated question. So C, Kripa says C, okay, Nimi says C, Atul says C, Steve says C, Kisia says C, Jerin says C. That's good, that's good. I'm getting immediate response from students. Thank you so much, that's really good. TG says B. Okay, if you're in the middle of a conversation, you can say by the way. By the way, if you disagree with someone, can't understand anything or something, want to ask an unrelated question. Sinsha says C. So, yeah, Sheena says A, C. Okay, that's good. Okay, good. Appa njan answer like povana. I'm just going to the answer. Yeah. Want to ask an unrelated question. Adana answer. Want to ask an unrelated question. So, just see. By the way means to introduce a new subject to a to be considered or to give further information. ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫർദർ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ബൈ ദ വേ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ ദ വേ ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് യുവർ കിഡ്? നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ കിഡ്. സോ അപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബൈ ദ വേ ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ഷീ? എത്ര വയസ്സുണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഫർദർ ഇൻഫർമേഷനാണ് അവിടെ ചോദിക്കുക. കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫർദർ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് ബൈ ദ വേ എന്നുള്ളത്. ഇനി അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കത് വേറെ കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ബൈ ദ വേ എന്ന് ചോദിക്കാം. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എവറിത്തിങ് വി നീഡ് ടു. ബൈ ദ വേ വാട്ട് ടൈം ഇസ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്പീക്കർ എന്താ പറയുന്നത്? ബൈ ദ വേ ഇപ്പം എന്തോ സമയം? അത് അൺറിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? യെസ്. സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ. കാൺട്ട് വെയിറ്റ് or can hardly wait. Can't wait or can hardly wait. He said it is starting any minute. I can't wait. He had to leave before the show, was excited about the show, didn't want to wait in the line. Atul says B, Kripa says A, Kripa says B, okay, Nimi says B, okay. So Kripa, which answer should I have to take to consider? So you said A and B, so which answer should I have to consider? Sinsha says B, Jerin says B, okay, Siji says C. So can't wait or can hardly wait. ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് can hardly wait ൻ്റെ അർത്ഥം. Can hardly wait എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ he said it is starting any minute, I can't wait. അതിൻ്റെ അർത്ഥം he had to leave before the show. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണോ? അല്ലെങ്കിൽ he was excited about the show ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ he didn't want to wait in line. അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? So yes, thank you so much for your answer. Thank you TG. Excited. Okay, so let's see the answer. Answer നോക്കിക്കേ. Was excited about the show. Okay, എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടു ഈഗർ ടു ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദ ഷോ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോവിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ കാണാൻ ഞാൻ തിടുക്കമാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് ടു ബി വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് ഓർ ഈഗർ ഫോർ സംതിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഓർ ബിഗിൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ കാൺട്ട് വെയിറ്റ്. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു അനൗൺസ് എ കോൺടെസ്റ്റ് വിന്നേഴ്സ് ടുഡേ. ഓക്കെ, കോൺടെസ്റ്റ് വിന്നർ ടുഡേ ഇന്ന് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ. ഐ കാൺട്ട് വെയിറ്റ് ടു ലിസൺ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ യെസ്, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി അമേസിങ്. ഐ ഷുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് യു. ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്. എന്താണ് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്? മീൻസ് യു ക്യാൻ സേ ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ഇഫ് യു ആർ saying something that is true, saying something which is wrong, saying facts that doesn't matter, that don't matter. അപ്പോൾ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കെസിയ സേസ് എ. ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം കെസിയ. ജെറിൻ സേസ് എ. ഓക്കെ, കൃപ സേസ് എ. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. യു ക്യാൻ സേ ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ഇഫ് യു ആർ saying something that is true, saying something that is wrong, saying fact that doesn't matter. Okay, so Kripa says A, Sophia says A. Okay, thank you Nimmi. Sinsha A, Siji A. That's good.
So yes, നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. Shall I just go to the answer? Okay, is there anyone still would like to participate, would like to comment the answer? Do I need to wait? Okay, so wait is over. So I'm just, Shama says A. Okay, Shama, thank you. So നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാണ്. Saying that something that is true ഉള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ as a matter of fact, okay, I have seen this, I have read this എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, I have watched this video എന്ന് പറയാം. So as a matter of fact means is in reality used especially to correct a falsehood or misunderstanding. ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്റ്റിനെ ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Her voice had a matter of fact quality. ഓക്കെ, അവൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്, അവളുടെ വോയിസിന് ആ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ so thank you so much, we have come to an end. So thank you, really എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തും നിങ്ങൾ ഇത്രയും കമൻറ്റ് കൊടുത്ത് എൻ്റെ പാട്ടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനും. ഐ എം so excited and thank you so much. Without your participation or encouragement, I would have not reached to part 14. So it is completely, it's your encouragement and your feedback that is actually giving me that encouragement and love, care and everything. It is just helping me to be here. So our motivation എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും I will also motivate you. Give and take ആണ് ഇവിടെ. So thank you so much CGTG എല്ലാവർക്കും. So don't worry, as I said, confidence and self belief, it's very important. അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻഷൻ എന്ത് വന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഗിവിങ് അപ്പ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എൻ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. താങ്ക് യു സോഫിയ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു comments and your message, it's really making my day. So thank you so much, take care, love you all. Next Tuesday 4 to 5 നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവ് സെഷനിൽ കാണാം. Hope this session was useful for you. Just go through it. Stress, it's very important. A kind of stress to the limit, it is good. Okay, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോകാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. So just take care of your health and take care of yourself. So bye, see you.